आपण सेकंड पासून सुरुवात करूया. Yes, sir. Hello. Find the value of x. Find the value of x if x square minus x plus 1, x plus 1, x plus 1, x plus 1 equal to 0. Determinant of. Now, this is the first row. First row, x square minus x plus 1 and x plus 1 are the elements of first row, first horizontal row. First horizontal row. Second horizontal row, x plus 1, x plus 1. Second horizontal row. First vertical column. First vertical column. And this is second vertical column. First vertical column is x square minus x plus 1 and x plus 1 are the elements. And second vertical column, x plus 1, x plus 1. The sleeping arrangement is a row and standing arrangement is a column. Can you hear me? Siddharth, ऐकू येत आहे का नाही येत आहे? Yes, sir. Yes, sir. Sleeping arrangement is a row and vertical arrangement is a column. Determinant open करायचं आहे. Determinant open करायचं आहे. तर x square minus x plus 1 x square minus x plus 1 into x plus 1 minus sign standard. Madla minus sign standard. Madla minus sign standard. X plus 1 into x plus 1 equal to 0. I have cancelled 2 steps in the middle. I've cancelled 2 steps in the middle. याच्यानंतर direct ही step. I've taken x plus 1 common. I've taken x plus 1 common. मी x plus 1 common काढला. जर x plus 1 common काढला तर पहिल्या टर्म मधून काय राहणार? जर x plus 1 common काढला तर पहिल्या टर्म मधून काय राहणार? हॅलो. X plus 1. हा, x square minus x plus 1. x square minus x plus 1. आणि जर x plus 1 कॉमन काढला तर दुसऱ्या टर्म मधून काय राहणार? दुसऱ्या टर्म मधून काय राहणार? Minus x plus 1. हा, मायनस ऑफ x plus 1. x plus 1 कॉमन काढला, पहिल्या टर्म मधून x square minus x plus 1 मायनस ऑफ x plus 1. आता स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतले राउंड ब्रॅकेट्स ओपन करायचे आहेत. लेट मी ओपन द राउंड ब्रॅकेट्स इनसाइड द स्क्वेअर ब्रॅकेट. Is something getting cancelled after we open the round brackets inside the square brackets? Is something getting cancelled?
1. 1, sir. Plus 1 minus 1 gets cancelled. Yes. So what remains is x plus 1 into x square minus 2x equal to 0. Yeah. Acha. From the second bracket, we can take something common. From the second bracket, we can take something common. X. बरोबर है. If I take x common, I am writing that x here. If I take whatever x I've taken common, I'm writing it to the left extreme. Let me write it in the left extreme. तीन factors का product is equal to 0. x plus 1, x minus 2. तीन factors का product is equal to 0. Whenever तीन factors का product is equal to 0, either of them is equal to 0. Either x is equal to 0, or x plus 1 equal to 0, or x minus 2 equal to 0. Whenever the product of factors is equal to 0, we can consider each factor to be equal to 0. Either x is equal to 0, or x plus 1 equal to 0, or x minus 2 equal to 0. So how many values of x do we get? How many values of x do we get? 3. Which values? 0, minus 1, and 2. Either x is equal to 0, or x is equal to minus 1, or x is equal to 2. Please keep checking the answers. Please keep checking the answers. Hello? Who will take the responsibility of checking the answers? Who is going to take the responsibility? Sharvil, tu घेणार? Sharvil? Yes, sir. Sharvil, तू आंसर चेक करशील? चालेल. Okay, done. चल. Ashley, are you there? Ashley? Ashley? Ashley Lobo? Yes, sir. Acha, keep checking the questions. Ashley, keep checking the questions. Open your textbook. Do you have the textbook with you, Ashley? Yes, sir. Okay, chal. Once again, I have to find the value of x. Once again, I have to find the value of x. Determinant x minus 1, 2, 2x, 1 minus 3, 3 minus 4, 5, equal to 29. First row के elements x minus 1, 2. Second row के elements 2x, 1 minus 3. Third row के elements 3 minus 4, 5. Expanding the determinant. I'm expanding the determinant straight away. I'm expanding the determinant. First row, first column का element. First row, first column का element x multiplied by determinant of first row, first column को delete कर दो और जो बचेगा उसका determinant लिखो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पहले लिख लो x. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 1 minus 4 minus 3 5. उसके बाद माइनस साइन स्टैंडर्ड. Minus sign standard. First row,
सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट -1 जो भी रहेगा, मतलब उसके पहले का माइनस साइन स्टैंडर्ड रहेगा। मैं ये माइनस साइन की बात कर रहा हूं, ये माइनस साइन स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी होगा वो लिखना है। अगर वो +1 होता तो मैं +1 लिखता, -1 है तो -1 लिखा। तो माइनस साइन स्टैंडर्ड के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी होगा वो लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है और जो बचेगा वो डिटरमिनेंट में लिखना है। 2x 3 -3 5। माइनस साइन स्टैंडर्ड के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करके जो बचेगा वो डिटरमिनेंट में लिखना है। उसके बाद प्लस साइन स्टैंडर्ड, प्लस साइन स्टैंडर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्लस साइन के बाद जो भी रहेगा वो लिखना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो भी बचेगा वो डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो भी बचेगा वो डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है। इक्वल टू 29 पहले से ही था, इक्वल टू 29 पहले से ही था। Now, anybody, any problem in expanding the determinant? Anybody, any problem in expanding the determinant? No, sir. No, sir. Anybody? Ashley? Yes, sir. Ashley? Any problem, beta? No, sir. Sharvil? No, sir. Vaibhavi? Vaibhavi? No, sir. No. Pratik? Deep? Pratik, any problem? No, sir. Soham? No, sir. Siddharth? Aniruddha? No, sir. No, sir. No, sir. Now, I evaluate it further. Let me solve it further. तो x into determinant solve किया, 2 by 2 determinant solve किया, 1 into 5 minus of -3 into -4 plus 1 minus into minus is plus। फिर सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, 2x into 5 minus of -3 into 3 2x into 5 minus of -3 into 3 plus 2 into 2x into -4 minus of 1 into 3। ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, Yes, sir. फर्स्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट, फर्स्ट पेअर जो आहे, पहिला पेअर जो आहे स्क्वेअर ब्रॅकेटचा, त्याच्या आतमध्ये काय होणार? Multiplication. हा सांग ना, काय काय होणार ते? First 5 राहणार.
नंतर 4 -4 इंटू -3 आणि मग ते साईनचं करून मग आपण हा काय येणार तिथे काय येणार? -12. बरोबर बोललास. आणि 5 - 12 किती होणार? अनिरुद्ध 5 - 12 सेवन. कसं काय बाळा? -7 सॉरी. हा परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. शार्विल, सेकंड पेअर ऑफ स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. शार्विल. Yes, sir. Second, no? 5 multiplied by 2x आणि minus bracket मध्ये -3 multiplied by 3. काय येणार? 10x minus bracket मध्ये -9 मायनस इंटू मायनस काय होणार? plus 10x plus 9. परफेक्ट. चल परफेक्ट. सोहम, थर्ड पेअर ऑफ ब्रॅकेट्स. सोहम सकपाळ. येस सर. थर्ड पेअर ऑफ ब्रॅकेट्स. थर्ड पेअर. तिसऱ्या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय होणार? 2x - 4 हा Minus. 2x - 4 नाहीये बाळा ते. हॅलो सोहम. येस सर. सोहम, ते 2x - 4 नाहीये, 2x इंटू -4 आहे ते. सॉरी सर. हा काय होणार? 2x इंटू -4 किती होणार? 8x -8x. बरोबर आहे. आणि 1 इंटू 3? 1 इंटू 3 3 आणि ते मायनस आहे. बरोबर 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 आहे. चल बरोबर आहे बरोबर आहे. Can you see it on the screen? Can you see it on the screen? दिसतंय का? येस सर. Yes. 5 - 12 is -7. Smaller number minus bigger number. I have to subtract smaller number from the bigger number and give the sign of a bigger number. 10x plus 9 into 1 is 10x plus 9. 2 into -8x is -16x. And 2 into -3 is -6. Now -7x plus 10x is plus 3x, and plus 3x minus 16x is -13x. 9 minus 6 is 3. Shift it to the right. 9 minus 6 is 3. Shift it to the right. Yes. So do I get -13x equal to 26? -13x equal to 26. उसके बाद जो -13 लेफ्ट में मल्टीप्लाई हुआ है राइट में आएगा तो डिवाइड होगा. 26 upon -13. So how much is the value of x? How much is the value of x? -2. -2. Yes. X is equal to -2. Is that clear to all of you? Simple mathematics, isn't it?
Yes, Is it sir. not simple mathematics? Yes. Okay. Now, Vaibhavi, read the next question. Vaibhavi. Find x and y if determinant 4i cube 2i 1 3i square 4 5 minus 3i is equals to x plus iy, Where? Where? where I square is equals to minus 1. Right. Now, first and foremost, I equal to root of minus 1 is an Yes, imaginary number. What did I yes. say? What did I say right now? I is the imaginary number which values is under root minus 1. Now, this is a standard value, bachas. My dear friends, I equal to root of minus 1 is an imaginary number. It's a standard value which is given to you by mathematicians ready-madely. This value, I ka value, is given to you ready-made by the mathematicians. It is an imaginary number. Since I equal to root of minus 1, so squaring both the sides, I get I square equal to minus 1. I equal to root of minus 1 के दोनों तरफ squaring करने पर I get I square equal to minus 1. Now, one more thing. Can you all hear me? Am I audible to all of you? Yes. माझा Yes, आवाज येतोय सगळ्यांना? सिद्धार्थ बेटा, आवाज येतोय ना? आवाज. सोहम, दीप, अनिरुद्ध, हो सर. Yes, sir. अनिरुद्ध, हा सर. आवाज येतोय का माझा? हो हो. हा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना? नाही नाही. Okay. Now, one more thing I wanted to drive all of your attention. तुमचं सगळ्यांचं लक्ष मला एका गोष्टीकडे वेधून घ्यायचंय. वैभवी, डू यू अंडरस्टँड मराठी बेटा? yes, of course. ओके ओके ओके, ठीक आहे. मला सगळ्यांचं लक्ष एका गोष्टीकडे, एका ऍस्पेक्टकडे वेधून घ्यायचंय. ऍशले, यू कम्फर्टेबल विथ मराठी ना ऍशले? हो sir. Okay, okay, चलो. Now, what is happening is, x is called the real part and y is called imaginary part. क्यों y को y imaginary part क्यों? y imaginary part इसलिए क्योंकि वो imaginary number के साथ जुड़ा हुआ है. I repeat, x is called the real part and y is called the imaginary part. अभी I को अलग ही रखना. I is an imaginary number. I is an y is an imaginary part, x is an imaginary part. शार्विल, मी काय म्हटलं आता? Y is an imaginary part. आणि x X is also imaginary. आणि x Imagine x काय आहे? What is x?
imaginary part. नाही नाही, x is a real हा. part ना. हॅलो शार्वेल, हा. काय Yes, x sir. काय आहे? X imaginary part. शार्वेल, Yes, sir. x काय आहे? x X imaginary part. नाही नाही नाही, मग y काय आहे? मग y काय आहे? हॅलो हॅलो शार्वेल, Hello. हा sir. y काय आहे? y काय आहे? y काय आहे? Y imaginary. मग x काय आहे? x काय आहे? हॅलो, काही कन्फ्युजन होतंय का शार्वेल? हॅलो, नाही हा. Y imaginary part आहे आणि X रिअल पार्ट आहे. नाही. हा 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 हा. आता एक गोष्ट कॅटेगॉरिकली ऐकायची आहे, म्हणून मी सारखं विचारतोय तुम्हाला, माझा आवाज येतोय का? माझा आवाज येतो, मी सारखं विचारतोय. x प्लस आय वाय मध्ये 3 पार्ट्स आहेत. x इज अन रिअल पार्ट, y इज अन इमॅजिनरी पार्ट, I is imaginary number. X is real part, Y is an imaginary part, I is an imaginary number. अनिरुद्ध, काय म्हटलं मी? सर एक्स रिअल पार्ट आहे आणि आय हा इमॅजिनरी नंबर आहे आणि वाय आहे तो इमॅजिनरी पार्ट आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आय ची व्हॅल्यू √(-1) आणि म्हणून आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. आय ची व्हॅल्यू √(-1) म्हणून आय स्क्वेअर इज -1. शार्वेल, व्हॉट इज Yes, एक्स? sir. व्हॉट इज एक्स? Real part. बरोबर. व्हॉट इज वाय? Imaginary part. व्हॉट इज आय? Number. Imaginary number. परफेक्ट. मी एक्सपांड करतोय डिटर्मिनंट एक्सपांड करतोय. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा एलिमेंट 4i मल्टिप्लाइड बाय डिटर्मिनंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय. आणि जे राहील ते डिटर्मिनंट मध्ये लिहायचंय. म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ 3i², 4 - 3i. त्यानंतर मायनस साइन स्टँडर्ड. मायनस साइन इज स्टँडर्ड. फर्स्ट रो सेकंड कॉलमचा एलिमेंट i³ मल्टिप्लाइड बाय डिटर्मिनंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करून जे राहील ते डिटर्मिनंटच्या आत येणार. 1 5 4i 1 5 4i प्लस साइन स्टँडर्ड. हा प्लस साइन स्टँडर्ड.
फर्स्ट रो थर्ड कॉलमचा एलिमेंट 2i मल्टिप्लाइड बाय फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करून जे राहील ते डिटर्मिनंटच्या आतमध्ये इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय and then open the brackets. Solve the determinant. So 4i into 3i square into I minus 4 into minus 3 minus of I cube into 1 into I minus 4 into 5 plus 2i into 1 into minus 3 minus 3i square into 5 equal to x plus iy. Four I into 3i cube plus 12 minus I cube into I minus 20 plus 2i into minus 3 minus 15i square equal to x plus iy. मग 4i into 3i cube is 12i raised to 4. But 4i into 12 is 48i minus I cube into I is minus I raised to 4 minus I cube into minus 20 is plus 20i cube. 2i into minus 3 is minus 6i. 2i into minus 15i square is minus 30i cube. Now, this I raised to 4 can be written as I square ka square. I raised to 4. I raised to 4 can be written as I square ka square. Yes. Yes. Can this can be written as I square ka square. I cube can be written as I square into I. I cube can be written as I square into I. Now let me go ahead. Eleven I raised to 4 minus 12, 10 I cube plus 42i equal to x plus iy. I raised to 4 is I square ka square. I cube is I square into I. But I square ka value is minus 1. I square ka value is minus 1. So 11 into minus 1 square minus 10 into minus 1 into I plus 42i. Minus 1 ka square is 1. Minus 10 into minus 1 is plus 10i. Now, equating the real parts and then imaginary parts separately. Equating the real parts and imaginary parts separately. Please do not mix I in it. Please do not mix I in it. I is an imaginary number. और imaginary number के साथ जो जुड़ा है, that is called imaginary part. So equating the real parts, I get x equal to 11, and equating the imaginary parts, I get y equal to 52. Sir, बोलो. जरा slide वर घ्या. Tell me. वर. Hello. Hello sir. Yeah, tell me. Slide जरा वर घ्या.
Notes. काय बघायचं तुला? कोणती स्टेप हवी आहे? कोणती स्टेप हवी आहे? ह्या ह्याच्यातनं फर्स्ट आणि सेकंड हवी होती. हा दिसतीये का तुला स्क्रीनवर आता? हो दिसते. Is it clear? येस. Shall we go ahead? वेट अ मिनिट. ओके आरामशीर काही घाई नाही. डन सर. ओके. आता सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे दीपने उत्तर दिलं होतं बऱ्याच आधी. मी जेव्हा मला वाटतं सेकंड का थर्ड स्टेप मध्ये होतो. बरोबर आहे दीप? एम आय राईट? दीपने sir. परफेक्ट उत्तर दिलं होतं आणि आय अप्रिशिएट दीप. व्हेरी गुड. शाबाश. कीप इट अप. मी दुसऱ्या का तिसऱ्या स्टेप मध्ये होतो तेव्हाच दीपने हे उत्तर दिलं होतं. गुड जॉब. कीप इट अप. Thank you, sir. एक नोट घ्यायची आहे. प्लीज नोट इट डाऊन. कोफॅक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ. AIJ चा अर्थ एलिमेंट ऑफ ith row and jth column. Element of ith row and jth column. Cofactor of element of ith row and jth column is equal to -1 raised to I plus j into Mij, where Mij is the minor of that particular element. Mij is the minor of Aij. Mij is the minor of Aij. Ashley, what did I say right now? Ashley Lobo. Ashley? Hello? 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 Ashley, are you there? Cofactor of element of ith row and jth column is equal to -1 raised to I plus j into Mij, where Mij is the minor of that element. Deep, read the next question. Deep. Find the minor and cofactor of elements of the determinant. First, determinant 2 -1 3 1 2 -1 5 7 2. 5 7. 2. दीप, किती एलिमेंट्स दिसतात तुला ह्या डिटर्मिनंट मध्ये? 9. बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे. परफेक्ट आहे. दॅट इज वाय 9 मायनर आणि 9 कोफॅक्टर्स, 9 मायनर्स आणि 9 कोफॅक्टर्स येणार. 9 मायनर्स आणि 9 कोफॅक्टर्स येणार. I will start.
Now D equal to 2 minus 1 3 1 2 minus 1 5 7 2 A11 पुढे मी लिहिले बघ A11 A12 A13 A21 A23 A31 A3 element of first row first column, element of first row first column. A11 म्हणजे element of first row first column. A12 म्हणजे element of first row second column. A13 म्हणजे element of first row third column. A21 म्हणजे element of second row first column. A22 म्हणजेच element of second row second column. A23 element of second row third column. A31 element of third row first column. A32 element of third row second column. A33 element of third row third column. Minor of A11 म्हणजेच minor of 2. Minor of A11 म्हणजेच minor of 2. कसा काढणार? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करायचं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय आणि जर राहील त्याचं डिटर्मिनंट लिहायचंय. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय आणि जर राहील त्याचं डिटर्मिनंट लिहायचंय. दॅट इज M11. मायनर, मायनर ऑफ A11 म्हणजे मायनर ऑफ 2. Two into 2 minus of minus 1 into 11. Minus 1 into 7, sorry. 2 into 2 minus of minus 1 into 7. काय मिळाला minor of A11? How much is the minor? 11. Cofactor of A11's notation. Cofactor of A11's notation is C11. Cofactor of A11's notation is C11. चा फॉर्म्युला मी तुम्हाला नोट बनवून दिलाय फॉर्म्युला. Cofactor of Aij is -1 raised to I plus j into Mij. इथे I ची व्हॅल्यू काय आहे आणि J ची व्हॅल्यू काय आहे? How much is I and how much is J? 1 and 1. Right. So that is why cofactor of A11 म्हणजेच equal to C11 equal to -1 raised to 1 plus 1 into M11. -1 the whole square into 11. -1 square is 1 into 11 is 11. Remember one thing. -1 raised to even power is +1 and -1 raised to odd power is -1. -1 raised to even power is +1 and -1 raised to odd power is -1. सोहम काय म्हटलं मी? सोहम, Yes, sir. सोहम काय म्हटलं मी? मी आता काय म्हटलं? Sir, please repeat it. -1 raised to even power is +1 and -1 raised to odd power is -1. -1 is Oh. raised in even power in +1 and -1 raised in odd power in -1. -1 raised to even power is +1. -1 raised to raise 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 to TO2 raise to -1 raised to even power म्हणजे समसंख्या. Even power म्हणजे -1 raised to 2, -1 raised to 4, -1 raised to 6, -1 raised to 8, -1 raised to 10.
will be plus 1. Minus 1 raised to even power is plus 1 and minus 1 raised to म्हणजे RAISE raised to म्हणजे power मध्ये minus 1 raised to odd power is minus 1 म्हणजेच minus 1 raised to 1 is minus 1, minus 1 raised to 3 minus 1, minus 1 raised to 5 is minus 1, minus 1 raised to 7 is minus 1. सोहम येते का लक्षात? Yes, sir. Minus 1 raised to even power is plus 1, minus 1 raised to odd power is minus 1. आता minus 1 the whole square power even है का odd है? सोहम Yes, sir. power even है का odd है? Even है. हा minus 1 चा स्क्वेअर म्हणजे power 2 is even आणि म्हणून minus 1 चा स्क्वेअर plus 1 आला बघ. Yes, sir. Minor of A12, minor of A12. म्हणजेच मायनर ऑफ -1. मायनर ऑफ A12 म्हणजे मायनर ऑफ -1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करायचं आहे. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करायचं आहे आणि जे राहील त्याचा डिटर्मिनंट. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करायचं आहे, राहील त्याचा डिटर्मिनंट. Yes, is 7. 1 minus 1 5 2. 1 minus 1 5 2. Cofactor of A12 is C12. Minus 1 raised to 1 plus 2 into M12. M12 आताच फाइंड केलाय 7. Minus 1 raised to 3 is minus 1 raised to odd power will be minus 1. So cofactor of A12 is -7. मायनर ऑफ A13 म्हणजे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करायचं, जे राहील त्याचा डिटर्मिनंट. सो 1 into 7 minus 2 into 5. 7 minus 10 is -3. And cofactor of A13 is C13. -1 raised to 1 plus 3 into M13. -1 raised to 4 म्हणजे -1 raised to even power is plus 1 into -3. मायनर ऑफ A21 म्हणजे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचंय. M21 is determinant of -1 3 7 2. -1 into 2 -3 into 7. Cofactor of A21 will be C21. -1 raised to 2 plus 1 into M21. -1 the whole cube into -23. Plus 23. Minor of A22 will be M22. Second row, second column delete करके जो बचेगा वो determinant में लिखना है. And expand it. 2 into 2 minus 3 into 5 is 4 minus 15 is -11. Cofactor of A22. -1 raised to 2 plus 2. -1 raised to 4
मतलब -1 raised to even power is +1 into -11. Very good. Very good. Fantastic. Minor of 823. Second row, third column delete करना है. जो बचा उसका determinant जिसको expand करना है. 2 into 7 minus 1 into 5. 14 plus 5, 19. Cofactor of 823 means C23. -1 raised to 2 plus 3 into 19. M23 is 19. -1 raised to 5, मतलब -1 raised to odd power is -1 into 19 is -19. M31. -1 into -1 is +1, -3 into 2 is 6, +1 minus 6 is -5. Cofactor of A31. C31, -1 raised to 3 plus 1 into M31. -1 raised to 4, when the -1 raised to even power is +1 into -5 is -5. Minor of A32, third row second column delete करने का. जो बचा उसका डिटरमिनेंट. M32 फाइंड करने के लिए जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट दिया है उसका थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है. थर्ड हॉरिजॉन्टल रो एंड सेकंड वर्टिकल कॉलम इज टू बी डिलीटेड. जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट. सो 2 into -1 -3 into 1. -2 -3 is -5. Cofactor of A32. C32, -1 raised to 3 plus 2 into M32. -1 raised to 5, मतलब -1 raised to odd power is -1 into -5 is +5. माइनर ऑफ A33 फाइंड करने के लिए M33 ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो भी दिया है उसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करके जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट इज टू बी एक्सपांडेड. 2 into 2 minus of -1 into 1. 4 plus 1, 5. Cofactor of A33 is C33, that is -1 raised to 3 plus 3 into M33. -1 raised to 6, मतलब -1 raised to even power is +1 into 5. Nine minors and 9 cofactors. 9 minors and 9 cofactors. Anybody, any problem? No, sir. No, sir. Can we go ahead? Yes, sir. Do you have a lecture after this? Do you have a lecture after this? No. I'll just finish off this exercise. One last sum to go. I'll just finish off this exercise. Find the value of the following. Determine expanding along the third column. Expanding along the third column.
What are the elements of third column? What are the elements of third column? 2, -4 and 0. Right. Look at the expansion. Last step. Look at expansion. Two into cofactor of 2 plus -4 into cofactor of -4 and plus 0 into cofactor of 0. Can you look at the expansion? Yes, sir. This is important. This is important. Of 2 cofactor of 2. सबसे पहली बात, this 2 belongs to which row? Two belongs to which row and which column? First row and third column. First row, third column. First row, third column. इसका मतलब M13 पहले M13 फाइंड करना रहेगा and then -1 raised to 1 plus 3 into M13. -1 raised to 1 plus 3 into M13. ये -4 कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है? -4 Second row, third column. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ -4 मतलब कोफैक्टर ऑफ A23. कोफैक्टर ऑफ -4 मतलब कोफैक्टर ऑफ A23. सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर. सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर. -1 raised to 2 plus 3 into M23. -1 raised to 2 plus 3 into M23. Remember the note. Please do not lose sight of the note. What was the formula for cofactor of Aij? What was the formula for cofactor of Aij? -1 raised to I plus j into a minor of ij. मतलब Mij. मतलब Mij. Yes. Cofactor of Aij का formula was -1 raised to I plus j into Mij. Yes. Cofactor of 0 मतलब third row third column का element. Yeah. It will be -1 raised to 3 plus 3 into M33. You have it in front of you right now. 2 into -1 raised to 4. Determinant of -2 3 -3 4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करके जो मिला वो लिखा है मैंने डिटरमिनेंट के अंदर. फर्स्ट M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो मिला उसका डिटरमिनेंट. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया. M13 -4 into -1 raised to 2 plus 3. M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करके जो मिलेगा उसका डिटरमिनेंट. 0 into -1 raised to 3 plus 3. M33 मतलब third horizontal row and third vertical column. Horizontal means sleeping and vertical means standing.
थर्ड हॉरिजॉन्टल रो एंड थर्ड वर्टिकल कॉलम को डिलीट करके जो मिला उसका डिटर्मिनेंट M33. -1 raised to 4 will be +1. -1 raised to even power will be +1. -2 into 4 is -8. Minus of 3 into -3 will be +9. 3 into -3 is -9. 3 into -9, minus into -9 will be +9. -1 raised to 5 will be -1. -1 raised to odd power is -1. -1 raised to odd power is -1. -1 raised to 5. Zero into anything will be 0. Huh? Nine minus 8 is 1. 2 into 1 is 2. -1 into -1 will be +1. -4 plus 3 is -1. -1 into -1 is +1. 2 minus 4 is -2. But Ashley, you at least did the efforts. I appreciate your efforts, Ashley. No matter what answer you get, no matter what answer you get, Ashley, your efforts are appreciated. Very good, Deep. Very good, Ashley. Keep it up. Very good. Aniruddha, any problem? Aniruddha, Deep, Soham. Oh, sorry, Deep had already solved it. I'm sorry. Soham, any problem? Aniruddha, any problem? No, sir. No, sir. Siddharth, No, sir. Pratik, No, sir. Jayesh, Jayesh, okay. Chalo, bye all of you. Bye. Bye. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.